and ultimately saturation point. We reach saturation point. Very good. So what happens? ఏమవుతుంది? ఎవరో సాటర్డే సెషన్లో హోమియోపతి కాల్ స్టార్ట్ చేశారు. కొంచెం ఎవరైనా లింక్ షేర్ చేయండి. సో టూ మచ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసాం. ఇట్ రీచ్డ్ సాచురేషన్ పాయింట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఏమవుతుంది? there is no further adding, won't dissolve further. Very good. It will not melt. Very good, very good. So there will be an end to that saturation, there will be an end to that solution, and that thing creates too much withdrawal. Creates, what does it create? What happened in the COVID-1, in the first wave of COVID? People used to be in the house only for so much time. చాలా రోజులు ఇంట్లోనే ఉండిపోయారు. బయటికి వెళ్ళకూడదు, బయటికి రాకూడదు, బయటకు వస్తే భయం, కోవిడ్ అంటుకుంటుందని భయం. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైంది? ఫ్రస్ట్రేటింగ్, బోర్డ్. వెరీ గుడ్ దివ్యశ్రీ. అండ్ అల్టిమేట్లీ what is the word people use it to get for remaining too much in the indoors? Want to come out. Excellent. Or escape to come out. It's a more rather good thing if we say that it is an escape to come out, because in the interiors what happens? Staying so much in the indoors, staying so much in the rooms, staying so much with a fear, what does it create? ఏమవుతుంది people ki? People use it to get గౌతమ్, జ్ఞాని, శ్రీకర్ సీనియర్, శ్రీకర్ జూనియర్. ఏమవుతుంది పీపుల్కి? ఎక్కువ రోజులు ఇంట్లో పెట్టాం, బోర్డ్ ఫీల్ అయిపోయారు, ఫ్రస్ట్రేట్ ఫీల్ అయిపోయారు, వాంట్స్ టు కమ్ అవుట్, ఎస్కేప్ అయిపోవాలనుకున్నారు, బయటకు వచ్చేయాలనుకున్నారు. బిఫోర్ ద థీమ్ ఆఫ్ ఎస్కేప్, బిఫోర్ ద థీమ్ ఆఫ్ కమింగ్ అవుట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ పీపుల్ రిమైన్ సో మచ్ ఇన్ ఇండోర్స్? లోపలే అన్ని రోజులు ఉండిపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫీలింగ్ దే విల్ గెట్? ప్యానిక్ కాదు కదా, ఎందుకంటే అన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత ఇంకా ప్యానిక్ ఏంటి? ప్యానిక్ ఈజ్ అ స్పీడీ ఫినామినా. చాలా రోజులు వాళ్ళు ఓపిక పట్టారు, ఇంట్లోనే ఉన్నారు, భయం బయటికి వెళ్తే అన్నారు, వెళ్ళలేదు. అందుకని ఐశ్వర్య చెప్తావా? రాఘవన్ wants to look outside. Very good. Wants to come outside, wants to look outside, bored, frustrated. What happens? Wants to come out. Very good. అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. కానీ లోపల ఉంటే ఏమై వాళ్ళు కమ్అవుట్ అవుతారు? కమ్అవుట్ రావాలనుకుంటారు, లోపల ఏమైపోతుంది వాళ్ళకి? రెస్ట్లెస్. ఎందుకు రెస్ట్లెస్ అవుతారు గౌతమ్? ప్రెషర్. వెరీ గుడ్, ప్రెషర్. ఎక్సలెంట్. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుంది? బాటిల్డ్ అప్. వెరీ గుడ్, ప్రెషర్డ్. ఎక్సలెంట్. చూసారా, మీ అందరికీ లోపల తెలిసింది
కొత్త సబ్జెక్ట్ కదా, నేను చెప్పక్కర్లే, మీ అందరికి వచ్చిన సబ్జెక్టే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ burst out. Very good. It is just joining the dots. Very good. Bottled up, pressurized. Very good. ఏమవుతుంది దాంతో అల్టిమేట్ గా? Before they start coming out, before they wants to come out, before they wants to escape. Yeah, wants to come out, okay. Before అది అంత wants to come out ఎందుకు ఆ ప్రెషర్ ఏం చేస్తుంది వాళ్ళకి? ప్రెషర్ బాటిల్డ్ అప్ ఏం చేస్తుంది? దివ్యశ్రీ ఏం చేస్తుంది? హెవీ. వెరీ గుడ్. హెవీ ఏం చేస్తుంది ఆ హెవీనెస్ వాళ్ళకి? అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. అల్టిమేట్ ఏమవుతుందో చెప్పట్లేదు. బిఫోర్ కమింగ్ అవుట్, బిఫోర్. వై దే వాంట్ టు కమ్ అవుట్? ఎందుకు వాళ్ళు బయటికి రావాలనుకుంటారు? తెగింపు. ఎందుకు రావాలనుకుంటారు వాళ్ళు బయటికి? ఏ ఫినామినా జరుగుతుంది కదా, ప్రెషర్ అయ్యారు, హెవీ అయ్యారు, బాటిల్డ్ అప్ అయ్యారు, బయటకు వచ్చేయాలి, ఎస్కేప్ అయిపోవాలి అనుకుంటున్నారు. వాంట్స్ టు సీ అవుట్ సైడ్ థింగ్. ఓకే, అగ్రీడ్. ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు? ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి? ఏం జరుగుతుంది దివ్యశ్రీ? బాటిల్డ్ అప్ చేసాం, నిన్నే ఓ రూమ్ లో పెట్టేసాం, బయటికి రానివ్వకుండా చాలా రోజులు ఆ రూమ్ లో ఉండిపోయావు నువ్వు. హెవీగా అయిపోయింది, బయటిది ఏం సంబంధం లేదు, ప్రెషర్ అప్ అయిపోయావు నువ్వు లోపలంతా. బయటకు వచ్చేయాలనుకుంటావు. ఏమవుతుంది నీకు ఆ టైంలో? Suffocating. Very good, Sreka. Very good, very good. So that is the primary phenomenon. This process which we actually described now is the basic understanding for the second superorder people or the second subclass people. The theme of pressurizing, the theme of too much heaviness, the theme of suffocation, the theme of wants to come out, the theme of feeling bored, the theme of feeling heavy, the theme of feeling more and more dull, and the theme of coming out, the theme of escaping, the theme of to be in a light manner, to become light, is the central core understanding for this second super order people. ఇమీడియట్ గా మా రాఘవన్కి డౌట్ వస్తుంది, ఇదేమిటి ఇది ఇలాంటి దాంట్లో మరి ఫిఫ్త్ సూపర్ ఆర్డర్ కూడా ఉంది కదా, ఫిఫ్త్ సూపర్ ఆర్డర్ కూడా ఇట్లాగే ఉంటుంది కదా. The idea for the fifth subclass or the fifth super order is that there is a necessary movement, an immediate movement, an immediate come out. It is not due to the feeling of gray, heavy, dull, pressure, but it is due to the theme of danger in the fifth subclass. The theme of immediate rush out is the central core because there is a theme of danger in the fifth subclass.
The idea differs here between the second superorder and the fifth superorder is that there is a danger in the fifth superorder, in the sensation part. Whereas in the second superorder or the second subclass, there is this theme of gray, the theme of no light, the theme of everything is dull, too much withdrawal, evolution from the first to the second subclass. చాలా సార్లు చాలా సంవత్సరాలు విత్డ్రాల్ అయిపోయింది, కోతి నుంచి మనిషి వచ్చాడు అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ లో ఏమవుతుంది? ఇదే నేను ఆ రోజు ఎయిర్పోర్ట్ లో చాలా మందికి చెప్పింది కూడా. when we started our journey to the Gurukul in that Airbus నేను చెప్పింది కూడా. This idea of two entities comes into picture in the second superorder. There is another thing, ఇంకొకటి ఉంది. Whereas in the first superorder or the first subclass, the entire theme runs or revolves around a single entity, around that ego which is not well developed. Whereas the effort comes into picture in the second superorder people. There are two entities. There is one thing that is causing the heaviness, and there is one thing that is giving the light. There is one thing that is causing the pressure, suffocated, dull thing, and there is one thing that is actually giving the pleasure. There is one thing you call as closed, and the opposite is open. This theme of two entities, there are two entities, is the theme which is presented clinically in the patients from the second subclass people. ఈ సెకండ్ subclass people clinical గా పేషెంట్స్ ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రెజెంట్ చేస్తారు? ఈ థీమ్ ఆఫ్ టూ ఎంటిటీస్ ప్రెజెంట్ చేస్తారు. సో సార్ యాక్చువల్గా కెనాబిస్ ఇండికా ఈజ్ ద రెమెడీ which was given by the master to understand the second superorder or the second subclass theme, but to my understanding, Carbowes suits more apt to get an understanding for the second subclass or the second superorder, because of this inside closed which aggravates and outside is open which ameliorates. This inside outside, this is the theme, this is the beginning of the second subclass. Inside outside, whereas in the first subclass everything is inside. The response also is withdrawal. Everything happens within. The outer world, the mobiles or something of such sort also gives them, or masturbation or any other thing sexually, if you think of, everything is to get satisfied internally. The outer thing also ultimately leads to the same inner core. This is the understanding for the first subclass people. Whereas in the second subclass people, the two different entities, the inside and outside, are clearly depicted in their case phenomena, in their case theme. Whereas as I said, in the fifth, or when we move a little bit further into this evolution of the subclass, the themes will get more and more clear, because in the third it is that the outside is making you more and more shrink in the sensation part and more expansion in the
functional part. Whereas in the fourth subclass, the Diellidae, the idea is to come out or move out, and because they need this stability. Whereas in the fifth subclass, in the sensation part, things will get more and more, as somebody said, panic. Things will be more dangerous. There is a need to escape. There is a need of danger. Otherwise, they will be trapped. This is the central theme for the fifth superorder. Whereas it's not like that in this second subclass. It is like that things are suffocating, pressurizing, creating heavy, dull, grey, groundless, no colors in life. Everything is in the same monotonous way. And there is a need to explore. There is a need to see. There is a need to observe what is happening in this external world. And so the theme or the picture given by the master is a window, because in window what happens, people will won't come out, they will observe what is happening in the external world through the window. వాళ్ళు చూస్తారు కిటికీలోంచి ఏం జరుగుతోంది, because in reality these people are not such sort of people who begin to explore, who begin to know everything what is happening around them. It is just this idea of suffocation which is making them to observe the external world through that window. అందుకనే వాళ్ళు window ఇచ్చారు. And these are not so much evolved people. Just the primitiveness which we observe in the first subclass will also travel to the second subclass, but a little bit evolutionized. So with this basic core understanding of the foundation of the second subclass, let us explore a little bit deeper, a little bit subtler, a little bit dynamically about this second subclass. So what is the first observation in the second subclass is that, what is the first observation? If you want to write the features of the second subclass, what is the thing you will first give? The aggravation in the inner side, or the aggravation in inside and amelioration outside. Yeah, inside aggravation, outside amelioration. Very good, Divyas. So ఇవాళ అందరూ కూడా ఎవరు పడుకోలేదు, అందరూ లేచే ఉన్నారు. That's a very good sign. Inside aggravation and outside amelioration. Room aggravation, house aggravation and outside amelioration. So the theme comes, the words usually reflected in the patient's narration are in and out. ఎవరైనా రాసుకునే వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోండి, ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. తర్వాత సర్ నోట్స్ వన్స్ మనం బాగా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఫౌండేషన్ ఉన్న తర్వాత లెట్స్ we move to the sir notes. In and out. Next, the picture of window, the theme of window. ఇందాకనే చెప్పాను, it is not a complete moving out. These are not such sort of people like argentum nitricum, like the fifth row, with people wants to creativity, wants to perform, wants to. These are not such sort of people.
because performance is primary there. Creativity is important there. Are such sort of people like Rubiaceae, where there are multiple plans, multiple fantasies, or Labiatae, the theme of excitement, the theme of pleasure, the theme of colors, the theme of doing things differently, which makes them more pleasure with the opposite of weakness or indifference or no interest, like Labiatae, or like spiders, for example. Spiders also has this exhaustion, also has this restlessness, also has the theme of the theme of colors, the theme of pleasure. But the idea for spiders is somebody dominating them. There is the inner theme of survival. The U, of course, in spiders and insects, the U is not big. It may not be a person also. Sometimes we may misunderstand that. We may think of plant kingdom also, sometimes, or minerals, for these lower group of invertebrata, because the idea of withdrawal, the idea of something, the idea of response, not withdrawal, the idea of response is too different. There is this idea of trapped for spiders. There is this idea of restlessness for insects. But again, if we see the central thread, what is passing through all this, we will land up to this thing, that there is this idea of survival. There is this idea of somebody. There is this idea of something somebody is doing to me. So for this second subclass, it is just this window, the theme of window. Something is outside and something is inside, and the inside is too bored, too groundless, too gray. I want to see the external world. It is not this idea of exploring the external world. It's not exploring. So the sensation and function are important. ఎందుకు సెన్సేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఒక్కొక్కప్పుడు నేను కూడా ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తాను. ఎందుకంటే టూ మచ్ ఒకే దాంట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. ఒక్కొక్కసారి రాఘవంతో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మావాడు అంటుంటాడు, ఇందులో నాకు అది కనబడలేదు అంటాడు, లేకపోతే ఇందులో సెన్సేషన్ కనబడలేదు అంటాడు, లేకపోతే ఇందులో ఫంక్షనల్ పార్ట్ నాకు పెద్ద కనబడలేదు అంటాడు. బికాస్ when we conjoin these two things only, then only we can land up upon what is making this person throw into the sensation part. What is his expectation in the functional part? Functional part లో అతని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఆ వ్యక్తిది, అది జరగకపోతే అతనిలో ఈ సెన్సేషన్ ల్యాండ్ అయ్యింది. సో సెన్సేషన్ పార్ట్ లో అతనికి కలుగుతున్నది ఏంటి, దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఏంటి, అతని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, అది ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు అతనిలో కలిగేదేంటి, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ జరగకపోతే, ఫుల్ఫిల్ అవ్వకపోతే అతని లోపల ఏర్పడుతున్నది ఏంటి, ఆ ఏర్పడుతున్న దాంట్లో అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి. ఈ 4 ఫినామినా మనకి బాగా వంట పట్టాలి, బాగా నరాల్లోనూ జీర్ణం అయిపోవాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే, we will again go into this theme. .
ఈ సెన్సేషన్, ఫంక్షన్, ఎక్స్పెక్టేషన్, ఫుల్ఫిల్మెంట్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్, ఈ ఫినామినా మనకి కేసులో మనకి చూడడం రాకపోతే, మనకి పెర్సీవ్ చేయడం రాకపోతే, అగైన్ వీ విల్ లుక్ ఓన్లీ థింగ్స్ విచ్ వీ యాక్చువల్లీ నో. మనకి తెలిసిన వాటిల్ని మాత్రమే చూడడం అనేటువంటి ఒక ఏ మిస్అండర్స్టాండింగ్ పూర్వం చేసామో అదే మిస్అండర్స్టాండింగ్ అగైన్ వి విల్ రిపీట్. మనకు తెలియకుండా జరుగుతుంది. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే అబ్బో కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాం, సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎరగదీసేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ ఏమవుతుంది, వెన్ వీ డు నాట్ ఎక్స్ప్లోర్ ద కేస్ ఇన్ ది రైటియస్ వే, ఆ పద్ధతి, ఆ ప్రాపర్, ఆ ఫినామినా, ఆ ఫార్ములాస్ ఏవైతే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నామో, IU ఫార్ములా, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వేర్ ఈస్ ద టాక్, ద ఐడియా ఆఫ్ స్టెప్స్, పర్పస్, పాసిబిలిటీ, ప్రాబబిలిటీ, ఎప్పుడు ఇలా చెప్తుంటారు అవే సిద్ధాంతాలు, అదే అశ్వత్థామ, ద్రోణుడు, అర్జునుడు పిక్చర్. మనం సెకండ్ సబ్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎన్నిసార్లు ఇదే బికాజ్ దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద హవర్. ఎందుకు అంత తాపత్రయపడతాడంటే ఆ పెద్ద ఆయన, బికాజ్ he wants to make us know to see or perceive the things like this. ఒక కేసులో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, అది ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు సక్సెస్ పార్ట్ లో ఉంటారు, కోప్డప్ స్టేట్ లో ఉంటారు, అన్ని సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా రావు. అప్పుడు కోప్డప్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ వేరే విధంగా ఉంటుంది. మనం కెంట్ లో చదువుకున్న మెటీరియా మెడికా పిక్చర్ కనబడదు, ఉన్న 2-3 సిమ్టమ్స్ ఏవో కనబడతాయి. అన్లెస్ అండ్ ఆ ఫిజియాలజీ, ప్యాథాలజీ మారాక దెన్ పర్సన్ సెన్సేషన్ పార్ట్ లో ల్యాండ్ అవుతాడు. అప్పుడు కెంట్ చెప్పిన ఆ పిక్చర్ అంతా కనబడుతుంది. కానీ అప్పటికి పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది, పేషెంట్ ప్యాథాలజీలో ఉంటాడు. వాడిని మనం ఒక్కొక్కటి పేషెంట్ మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ ఒక 5-6 ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వేసేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. ఈ లోపు టైం అంతా అయిపోతుంది. Because we failed to understand this person in the coped up state. అసలు ఈ సెన్సేషన్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్న గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, స్టడీయింగ్ ఏ పర్సన్ బోత్ ఇన్ కోప్డ్ అప్ స్టేట్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్. అసలు కోప్డ్ అప్ స్టేట్ లో మనం రెమెడీ ఇవ్వచ్చు అన్న ఐడియాయే మనకి పూర్వం ఉండేది కాదు. బికాజ్ మనం ఎంతసేపు ఏం చూస్తామంటే మనకి కెంట్లో ఇచ్చిన ఆ పిక్చర్ కనబడాలంటాం. అది ఓన్లీ ప్రూవింగ్ లో వచ్చినటువంటి సెన్సేషన్ పార్ట్ మాత్రమే. వెన్ వీ బిగిన్ టు స్టడీ ద ప్రూవింగ్స్ ఇన్ ద బిగ్గర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, 1 or 2 of the opposite, the functional part also used to be there, which are predominantly seen in such drugs like opium. Because the sensation and function in the narcotics come together. అదే హ్యానిమన్ కూడా చెప్పాడు మనకి ప్రూవింగ్స్ లో. In the narcotic substances there is a clear cut demarcation of sensation and function. So fearlessness clearly గా depict అయ్యాయి opium లో. So opium we took as the multi-dimensional remedy. What about the other remedies which also has this sensation and function, and we never ever looked at the functional part and studied years together about only the sensation part and failed to understand the persons in the coped up state. So these people landed in the sensation part, landed from physiology into pathology, and finally we begin to give drugs to them, or we begin to give remedies to them, and failed to understand the basic phenomena that the case or the patient has these two ends, the sensation and the function, the coped up state and the failure state, the expectation, and when that expectation is fulfilled and the expectation is not fulfilled. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కేసు తీసుకునేటప్పుడు డేటాబేస్ ఆన్ అయినట్టుగా సాఫ్ట్వేర్, అఫ్ కోర్స్ నాకు అంత కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ రాదు, ఓకే,
అదే అనుకుంటున్నాను. మరి సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ అయినట్టుగా మన బుర్రలో ఆన్ అయిపోవాలి కేసు చూస్తున్నప్పుడు. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇదే సార్ చెప్పేటువంటి క్వశ్చనీర్ ఫినామినా. ఎందుకు ప్రతిదీ ఒకే ఫార్మెట్లో రాదు? ఈ కేసేమో ఫాస్ట్ పేస్లో అడిగారు, ఆ కేసేమో స్లోగా అడిగారు, ఈసారి మనకు ఇలా అడిగారు కాబట్టి ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఈ 3-4 నెలల్లో ఇదే క్వశ్చనీర్ మంది. కొంతమంది అలా చేస్తారు. మళ్ళీ గురుకులకి వెళ్ళి ఓ 3 నెలలు అయ్యాక ఆయన ఏదో డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు. అది కాదు, ఈసారి నుంచి ఎలా మొదలెడదాం అనుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకొక 3 నెలలకి ఇంకోటి ఏదో చెప్తాడు ఆయన. అన్నీ ఒకేసారి చెప్పరు కదా, 3 నెలలకు ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ 3 నెలలు ఒకటి ఏ ఫినామినా వాడతాం, సెకండ్ మళ్ళీ వెళ్తాం, ఇంక మళ్ళీ ఏదో తెచ్చుకుంటాం. ఈసారి ఇలా అడిగారు, ఇక్కడి నుంచి ఇలా అడిగారు, స్లోగా మెడిటేషన్ పెట్టి రాగాస్ పెట్టి అవ్వదు. ఈసారి ఏవో కొన్ని కేసులు అవ్వవు. మూడోసారి వెళ్తాం, ఈసారి ఇంకోటి ఏదో చెప్తాడు ఆయన. కాదు పెయింటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అంటాడు. ఈసారి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పెయింటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ పెడతాం. ఒకళ్ళిద్దరు పెయింటింగ్ ఎక్సర్సైజ్, ఆ డాక్టర్లు ఎప్పుడు బొమ్మలు వేసుకుంటాడండి అంటారు. అయిపోతుంది. Because we failed to understand what is the need of the hour. ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నాడు? That is the thing actually we are missing. He wants to make us understand this phenomena, that what to see, what is the expectation of this. ఇది శాలం సెమినార్లో చాలా బాగా చెప్పారు. మరి అది తర్వాత లభ్యమైందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ల్యాండ్ అపాన్ దిస్ అని చెప్పారు సార్. నేను రాసుకున్నాను నోట్స్లో. దిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, అతను ఏం కోరుకుంటున్నాడు, ఏం చూస్తున్నాడు, అతన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్తోంది అనేటువంటి దాని మీదే అతని మొత్తం జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. And when things are according to his will, when the things are fulfilled, there is the functional part. And when things are not fulfilled, then we will land into the sensation. But ఇది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగేది. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం పర్సన్ లో చూడగలగాలి. మన సెంట్రల్ ఐడియా, నువ్వు క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగానే వేసుకో. సమస్య ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఇంకొకటి కాదు, సార్ నెమ్మదిగా అడిగారు, మీరేంటి ఫాస్ట్గా అడుగుతున్నారు అంటాడు ఒకడు. మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఎంటిటీని బట్టి మన క్వశ్చనీర్ మారాలి. సపోజ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అండ్ ఓకే అలా అడగమన్నారు, అలాగే అడగాలి. అసలు పేషెంట్కి అంత రేషనాలిటీయే లేదు. నీ దగ్గరకు వచ్చే పర్సన్ ఏ రకమైనటువంటి ప్రొఫార్మా ఫిలప్ చేసి రాలేదు, ఏదో అలా వెళ్తూ బోర్డు చూసి లోపలికి వచ్చాడు, లేదా ఎవరో చెప్పారని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చారు. దెన్ ఇఫ్ వి మేక్ మోర్ అన్కంఫర్టబుల్. ఎందుకు మోర్ అన్కంఫర్టబుల్ అంటున్నానంటే, వాడు ఈ ఫినామినాన్ అసలు ఇది చెయ్యలేదు. నువ్వు 1-2 క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటే వాడికి ఏదోలా అనిపిస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ నిన్న మొన్న, నేను అసలు ఈ నొప్పులు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తాయి, ఇదే క్వశ్చన్, ఇంతకన్నా అడగలేదు. అసలు ఏం అడుగుతున్నారండి మీరు అండి ఆవిడ. అది అవసరమా? ఇది మీకు నేను వచ్చింది మందులకు కదా, మీరు అసలు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి, అది దీనికి అవసరమా అని స్ట్రైట్ అవే ఆవిడ. థింగ్స్ విల్ గెట్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఇఫ్ వి కాపీ. సార్ నేను నా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళలో కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను, మీరు ఇలా ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడగాల్సిన చోట అడగాలి. ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ sync with you, if they are a little bit matured, if we gave some proforma before, and if we made them understand that this is the thing which is going to happen, then definitely connecting words సరిపోతాయి, experience clear గా వస్తుంది, everything will fall into the picture. But when subjects are not like that, then this is the havoc which we face. Definitely we are facing that havoc. మీరు కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి, ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను.
ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికి నాట్ సో మచ్ మెచ్యూర్డ్, నాట్ సో మచ్ rational, not so much evolved, not so much educated, not so much well known, not so much familiar with what actually is happening, in contrast with the Mumbai culture where people will know everything. You will give pro forma, you make them educated, you make them know everything, you make them familiar, you make them understand that this is the contest which is going to happen. But without all these, if we make them more suffocative with your own small words, connecting words, as if sir say, as exactly, then we will definitely land into the wrong airport. No question about it. నీ ఎదురుగుండా ఉండేవాడు అంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాడు కాదు అసలు, అండ్ యు ఆర్ making that person more congested. So then it's better to go with other approaches rather than the sensation method. But if we follow the sensation method, then make a background idea. What is the expectation of that person? What happened when everything was fulfilled? ఇవన్నీ వాడికి అడగకూడదు, ఇవన్నీ మన బ్రెయిన్ లో ఇది అవ్వాలి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్? అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వకపోతే ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కోప్డ్ అప్ స్టేట్? వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్ స్టేట్? ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కెచ్ మీ దగ్గర ఉండాలి. దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఏ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్, అకార్డింగ్ టు ద నోట్. బికాజ్ నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ కావాలి, అప్పుడు నేను అతని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా రాబట్టాలో ఆ రకమైన క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఫుల్ఫిల్మెంట్లో ఉన్నాడు, ఫుల్ఫిల్మెంట్లో ఉంటే అతనికి ఏం లభిస్తుందో దానికి తగ్గ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ స్టేట్లోకి పడిపోయాడు, ఫెయిల్ స్టేట్లో అతని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, దాని నుంచి అతను ఏ విధంగా దెబ్బతిన్నాడు అనేది అడుగుతాను. దెబ్బతిన్నప్పుడు అతని ఫీలింగ్ ఏంటో అడుగుతున్నా, ఆ ఫీలింగ్లో అతని తాలూకు ఇమాజినేషన్ ఏంటో అడుగుతాను, ఆ ఇమాజినేషన్లో అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో అడుగుతాను. If we know the background sketch, we will make questions accordingly. But the best mistake we are now currently doing is imitating sir, which is the biggest problem for us. రెండు క్వశ్చన్లే అడగమన్నారు, and people will laugh at you after the consultation because this subject or this person is not so much evolved. Otherwise, in contra, make him know, give a pro forma, make him understand that this is the thing which is actually happening here. Then people will be known, people will familiar, people will understand. Then it will be more easy for you. So this expectation and fulfill should be our background. So the expectation for this second subclass people, the functional for this subclass people, the sensation for this subclass people, the second subclass people, the idea of closed and open, the idea of in and out, these are the things really people will give in their narration. ఏమిస్తూ ఉంటారంటే ఈ థీమ్లో ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ పీపుల్ ఇన్ అవుట్ థీమ్, క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ థీమ్, ది ఐడియా ఆఫ్ విండో, the idea of this feeling of pressure or this idea of heaviness, and the opposite light. The idea of that there is no colors in life, that life is like a gray, not at all interesting. And the response for this second subclass people, as you see, is not a continuous
exploration, as I said, in the other super orders, other subclasses. But it is just to get out of this heaviness. ఈ బరువైన జీవితం, ఈ ప్రెషర్ అయిన జీవితం, ఈ ఒత్తిడి, ఈ స్ట్రెస్ నుంచి, ఈ తాలూకు బరువు నుంచి కాస్త లైట్ అవ్వటానికి అలా ఒకసారి డార్జిలింగో ఏదో వెళ్ళొద్దాం. అండ్ వెన్ పీపుల్ మూవ్ దేర్, యాక్చువల్ డార్జిలింగ్ వెళ్తే వాళ్ళకి, then they will always say in the Darjeeling that they are going to miss something in the home. నిజంగా వీళ్ళు గనక బయటికి వెళ్తే, ఆ విండో నుంచి కొంచెం దూరం జరిగితే, బయటకు వచ్చి ప్రపంచాన్ని చూస్తే, they will speak about the home. Because as I said, these are very primitive people. The idea of cannabis, ganjai, the idea of ficus, the religiousness, ravi, ashwadha vraksham, divine, divinity, is simply to get out of the stress or the pressure which is actually happening in the inner world. దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒకళ్ళు రిలీజియన్ ఆధారంగా చేసుకుని రావి చెట్టు చుట్టూ తిరగడం మొదలెట్టారు, ఇంకొకళ్ళు గంజాయిని ఆధారంగా తీసుకుని స్మోక్ చేయడం మొదలెట్టారు. So these are the features. If you want to write, you can write the in and out, the close and open, the idea of window, the idea of heaviness versus light, the idea of dancing or the idea of laughing heavily, the idea of comedy. నేను ఎప్పుడు జబర్దస్త్ చూస్తానండి, ఒక అతను చెప్పాడు. Because in the inner self he feels so much suffocated in his life, and this is a vent to feel light. This heavy and light phenomena will come together in this second subclass people. The idea of dancing, the idea of laughter, the idea of feeling lighter, the idea of floating, floating, flying, fancies, all will come for this second subclass with the sensation of gray, no colors, no enjoyment in the life, dull, unexcited, too much in the inner world, boring. బోరింగ్. మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ లో కూడా బోరింగ్ చూసాం కదా, ఏ ఆర్డర్ లో చూసాం? పైపరా, ఏ ఆర్డర్ లో మనం ఇది చూసాం? ఫస్ట్ subclass, Piperanes. Very good. చెప్పాను కొన్ని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఈ మిస్టేక్స్ దయచేసి చెయ్యొద్దు. నెవర్ ప్రొనౌన్స్ రెమెడీస్ షార్ట్లీ. డోంట్ ట్రీట్ ద నేమ్స్ యాజ్ నేమ్స్. దే ఆర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ హయ్యర్ నేచర్. We should, must respect them. నక్సృత్యం, ప్రయేశం, పెళ్ళిత్యం అలా మాట్లాడకూడదు వాటితో. ఈవెన్ ఇన్ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఆ వర్డ్స్ రాకూడదు. మేక్ ఏ హ్యాబిట్ టు ప్రొనౌన్స్ ద రెమెడీస్
fully. Respect them in the inner self. We are dealing with forces of higher nature, and we should treat them as such. Annar Clark, John Henry Clark. So again, when get back to this thing, this boredom for the first subclass people, the boredom for the second subclass people, the boredom for the second subclass people, for this one, first subclass people is due to the cause of some trifles happening. The withdrawal accompanies the boredom. There is this theme of withdrawal in the first subclass. I will give you a perfect picture of Piper case. ఎప్పుడైనా అనుకుంటే how the subclass 1 understanding will reflect. మంచి కేసు, చాలా బాగా వచ్చింది. But everything, every pleasure, every entertainment, every excitement is only in the form of withdrawal. The enjoyment, the excitement, the bored theme, everything is in the flow of withdrawal. Whereas the boredom of the second subclass people is pressure, heavy, dull, gray, suffocation, which in the opposite lands in the lands into the idea of light, dancing, fancies, flying, floating. Most of these second subclass people are much habituated to the drug community, are habituated to the alcoholism, because the life creates for them a huge turmoil, and they are enter into this theme of too much suffocation and heaviness, which we will see in Hamamilidi. And the pressure too is in the form of vertical axis, as Sir says. Which will make this person go into the drugs to make him light, to make him relaxed, to make him less pressurized, to make him laugh, to make him fly, or to make him float in his own world. This is the theme that makes this first and second subclass, the Magnolidae and Hamamlidae, come too close. Too close. The first and second come too close. So many of the Piper or the Papaverils has so many themes associated with the second subclass. So there is lack of this sensory stimulation. And the response, this is the boxed theme. The response for the first subclass is withdrawal, whereas the response for the second subclass people is this idea of in and out, or closed and open, or within and without. The idea of open and close. We will see in the cannabis proving that the calvarum, there is a delusion that the calvarum is open and shut.
ఇన్ ద ప్రూవింగ్ ఆల్సో ఇట్ కేమ్, ప్రూవింగ్ లో కూడా వచ్చింది ఈ సిమ్టమ్. సో దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్, దిస్ ఐడియా ఆఫ్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్, open and shut, this theme of two things coming conjointly together is the energy pattern, is the response for this second subclass people. So this is the idea, this is the basic understanding for the second subclass. With this understanding, and there is some more thing which we will complete in the coming sessions, then we will move to the source nodes. If we straight away start, because it is mostly written as a materia medica, so without the foundation or without this theme engrossed in the interior of ourselves, we will not get the core understanding of the second subclass. So we will finish completely, ఇది మిస్ అవ్వద్దు. మాకు ఆ పనులు ఉన్నాయి ఈ పనులు ఉన్నాయని చెప్పద్దు, అందరికీ పనులు ఉంటాయి. we will complete this thing. This is the core. Once core మీకు అర్థమైన తర్వాత then you can take leave, మీ ఇష్టం, మీరు మీకు కుదిరితే రావచ్చు లేకపోతే లేదు. But the idea, get the core understanding. And once we will saw this, when we will see this in cases, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ లో ఈ ఫినామినా ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, క్లోజ్డ్ ఓపెన్ ఫ్యాబేల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, హెమామిలియల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఆర్టికల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఐడియాని మనం తెచ్చుకోవాలి. అది కొంచెం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి నాట్ సో క్లియర్ యాజ్ ద ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్, because sir చెప్పినట్టు it is still in the work, but we will make our effort to get the correct idea of, once we decide that this is the second subclass, in what way we are heading, which way we are heading, that we will be discussing in the subsequent classes. So foundation matram chala important. Second subclass ki ఏ subclass కైనా foundation important. ఎందుకంటే అవే కేసెస్ మీకు రావు. ఇప్పుడు నేను ఏదో కొన్ని కేసెస్ చెప్తాను, నా దగ్గర మంచి కేసెస్ ఉన్నాయి మీకు చెప్తాను, కానీ అవే కేసులు అలాగే రావు మీకు కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తాయి. సో అప్పుడు ఎట్లా చేయాలి, సో ఈ ఐడియాను మనం ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. ఓకే,